Hello, sir. I am Raisa Tanjaya Sanori. So today I want to fulfill my final term semester about interpreting. So today I choose a consecutive interpreting for my final term. All right, let's share screen first. Uh, Surat untuk mahasiswa baru. Teruntuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020, angkatan yang berbeda, angkatan yang teristimewa. Memang tak mudah. Sebuah tantangan. Kalian menjadi maba pertama di era pandemi. Angkatan perdana yang akan mengarungi pengalaman menjadi mahasiswa di era baru serba tidak pasti ini sejak awal. So, for the new students of the class of 2020, a special class, different special batches is not easy challenge for you being the first freshman in the pandemic era of the inaugural batch who will navigate the experience of being a student in this new era of uncertainty from the start. Apa yang terpenting adalah kemampuan beradaptasi adik-adik. Apapun jurusan teman-teman, apapun bidang teman-teman, apapun mimpi teman-teman, rasanya akan mengalami perubahan dengan cepat, terpengaruh oleh progres teknologi ditambah tuntutan pandemi. So, what is the most important thing is adaptability. Whatever you measure, the most important thing is adaptability. Whatever your friends measure, whatever the field of friends, whatever the dreams of friends, it seems that they will experience change greatly affected by technological progress, plus the demands of the pandemic. Survival of the fittest, kata Charles Darwin. Fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survive itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tapi yang paling adaptif. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang, kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Survival of the fittest. Fittest means being able to adapt to the environment. So the survival key is not the strongest or the smartest, but the most adaptive. Being a student is a privilege that not all young people are given the opportunity. You are part of the 35% of young people in your age who can feel that college is an opportunity for enjoyment as well as responsibility. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan. Because you are students. Responsibility because you are students of Maha from students. So because you are selected young people who have the opportunity to drink deep wells of knowledge. But college isn't just about grades or GPAs. It's about the people you meet and the experience you have. The people you meet, the experience you live, and the memories you make. So you make skills that you practice, understanding that you get. Kuliah itu seperti membeli situasi. Situasi yang mendorong kalian belajar, mendorong kalian berjejaring, mendorong kalian berdiskusi, mendorong kalian bergerak. Sia-sia bila situasi hanya menjadi dekorasi, bukan penunjang tradisi untuk mengisi dengan aksi. Situasi itu akan meminta kalian membaca buku-buku dan jurnal tertentu. Itu kewajiban yang seharusnya tak menjadi beban. Justru jadikan sebagai desakan yang membangun rutinitas membaca. Cari bacaan sendiri sebanyak-banyaknya, novel, blog, newsletter, atau ikut acara-acara seminar dan forum yang bisa memperkaya wawasan.
College is like buying a situation that encourage you to learn, encourage you to networking, encourage you to discuss, and encourage you to move in vain in the situation is only a decoration instead of supporting the tradition to fill with action. So the situation will ask you to read certain books and journals that are an obligation that should not be a burden. Instead, making insistence that builds a reading routine. So build a reading routine. Find as much reading for yourself as possible, such as novels, blogs, or participates in seminars and forums that can enrich your knowledge. Tanpa membaca dan belajar, kita akan menjadi orang kelas teri, perundung dan pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Adik-adik belajar jangan disempitkan semata perkuliahan. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Cari kawan sebanyak-banyaknya. Jangan hanya bergaul dengan teman lama, semisal satu SMA atau satu asal. Justru di semester awal, masing-masing dari kalian sedang mencari teman. Mereka lebih membuka diri, saatnya berkenalan dan membangun kawanan. Without reading and learning, we will become low-class people. Bullies and abusers easily provoke with a breath of heart and imagination. So, brothers and sisters, learning shouldn't be narrowed down to lectures. Get to know your friends as well as possible, well as your friends live in the society around you so that the campus does not incarnate the world that imperson you. Look for as many friends as possible. Don't just hang out with old friends such as one high school or one ASA. So precisely in the first semester, each of you is looking for friends. They are more open. It's time to get acquainted and build a flock. Adik-adik di tengah perjalanan nanti, mungkin kamu akan melakukan kebodohan. Kamu akan gelisah, menimbang ulang keputusan-keputusan yang sudah diambil. Perkawananmu, apa yang kamu pelajari selama kuliah, duniamu, masa depanmu. Dear sisters and young brother, in the middle of the journey later, maybe you will do stupidity. So you will be anxious to consider the decision that you have been taken, whether your friendship, what you learned during college, your role, or your future. Percayalah, tidak apa-apa. Mempertanyakan semuanya adalah biasa. Apalagi untuk seorang maba yang pada esensinya adalah manusia yang bertanya-tanya. Believe me, it's okay. Questioning everything is normal, especially for an maba who in a sense is a human being who wondering. Ingat, 2030-2031, 10 tahun dari sekarang, tiap-tiap kalian akan menduduki posisi-posisi yang berkontribusi penting di negeri ini. Setiap angkatan baru menjanjikan bakal pemimpin baru. Tak perlu tergesa adik-adik. Lahaplah terhadap ilmu. Kami akan sabar untuk menunggu. Salam hangat dari Najwa. Remember in 2030 or 2031, 10 years from now, each of you will be occupy positions that contribute to the importance of this country. So each new batch promises to be the best. Each new generation promises to be the potential new leaders. There's no need to rush the younger siblings. So defer on knowledge, we will wait potentially. Warm greetings from Najwa Shihab. Thank you. So, alright, sir, that's my final term about consecutive interpreting. Thank you.